Chapter 1 Real Numbers Exercise 1 E Class 10. Number 7. Which rationals are represented by sub number 1 0.3 bar. Yanode unsaguman decimal expression ko rational number na convert kana nangin. Indi ba inode number ni ko bar dunga. Ikura make solve kagina. So this is equal to skang about ya bar ni ngao 3 dunga. Iko si chingbo 3 ni jakashyode mangba rungja kali 0 san ini men kali 3 mangba san shegen ini jamode minus 1 bo digimna 3 ni jakashyode 0 dongani gimen 0 ko sebo divided by tode bar ni ngode paitagi digit donga ko chekabo bar ni ngode digit ke sasan wani gimen kali 9 ke sasan wagen denominator machine bamo skang bo 3 ko sejimbo ni jamade minus dina 3 ni jakasyo tungguba number 0 ko sebo ni jamanode bar ni ngao paitagi digit donga ko chekabo bar ni ngao digit ke sasan wani gimen denominator 9 ke sasan wagen. So this is equal to 33 minus 0 de 3 divided by 9 tore cancel kabo 3 chi 3 are 3 o 1 times digimna 9 ode 3 times. So this is equal to 1 by 3 yan answer. Sub number 2 0.999 bar. If I make it up again, skong bao 999 ko sechingbo is out minus digimna ya 999 ni jakasyo dongba number de 0 minus ni jamade 0 divided by tawde bar ni ngo digit paitagi dunga ko chekabo inode digit ke gitam dunga ya decimal point ni chakra dongba number ko chekane decimal point ni chakra dongba bar ni ngau digit ke gitam dunga ini gimen 9 bagi gitam ibagen yan wa ha to de 999 minus 0 de 999 divided by 999 to de yako 999 should divide by 1 times onge, so this is equal to 1. Step number 3 3.351515151 it goes on. Inode ya 51 repeat ungya ya 51 ra repeat ung thai thai de bon nan bon janga ikhoden digi sena man gen 3.351 bar ne ses kana man gen jian repeat ung smsmya ikhoden digi bar ne sena gata mana inode 51 repeat ung ani man 51 ni khosako anga bar khona ha. So this is equal to todi ya number chugum ko sebo 3351 ini jamade minus sebo diuna minus ni jamanode ya bar ni apalo dungba number ko sis khabo bar ni apalo dungba number ang de 33 ini gimen 33 divided by tode bar ni ngo digit ke gini dunga ini gimen 9 ke gini bagen digimna ya decimal point ni jamano dungba digit ke sa dunga jian bar ni apalonga ne decimal point ni jamano dungba ko chekabo ne decimal point ni jakashi khungja decimal point ni jakra dungba ko chekabo decimal point ni jakra dungba number ke sa dunga 3 yerang jok bar dungba ni apalongia yera digit ke sasan decimal point ni jamano dungba ye 3 de ke sasan wani gimen 0 rong sai bas kagen masih apa mo ya 99 dunggu barang jok ya 99 rong jok barni ngo digit ke gini dongai ni gimen 99 digimna decimal point ni jamano dunggu ba bar donggi jaga ba digit ra ya 3 ke sa dongai ni gimen 0 honska. So this is equal to ida betong unok 11 uni 3 angode 8 unode 4 minus 3 de 1 digimna 33 divided by 990 textbook ko de yakon answer mi sokaya ha deba ko reduce kana ba mangen reduce ka ode betong ya 2 4 0 8 dimna 9 minus 8 de 1 9 ko ode 19 2 9 0 18 cha 19 minus 18 de 1 0 ko ode 10 2 5 0 10 digimna iko 2 chi cancel ka ode 2 1 0 2 3 minus 2 de 1 3 ko ode 13 2 6 are 12 30 minus 12 de 1 1 crore 11 2 5 are 10
11 minus 10 de 1, 8 count 18, 2 9s are 18. But equal 3 chi cancel count there. But again 3 1s are 3, 4 minus 3 de 1, 9 count 19. Then 3 6 are 18. Then 19 minus 18 de 1, 5 count 15, 3 5s are 15. Then now equal 3 chi cancel count there. 3 5s are 15, 16 minus 15 de 1, 5 count 15, 3 5s are 15. Then 9 count 3 3s are 9. So this is equal to 5 5 3 divided by 1 6 5. Question number 8. What can you say about prime factorization of denominators of following rational numbers? Sub number 1, 43.4305. You know the unsogman rational number ang ini denominator ni prime factorization ni man na may khagan gen nimnas knya. Tode ya number ko nyat kinchmo ode 43.4305 te ya 5 bonchon kain jok. Here decimal de 5 bonchon kain ni man ede terminating decimal ongya. Terminating decimal ode ini denominator my formung rong achmna. Terminating decimal ode denominator de phangnan 2 to the power m into 5 to the power n formo onggen. Ikode in answer ko dinon onso ha. In sub number 1 and 2, the denominators have prime factorization of the form 2 to the power m into 5 to the power n, where m and n are non-negative integers. In sub number 2 ko net kinchmode yaban 43.123456789 yaba terminating decimal ongya. Maina yan 9 no bonchon kaya ha. Tadi ya sub number 1 sub number 2 kegunian terminating decimal expression wa ini given ini denominator 2 to the power m into 5 to the power n formo onga ya m n arang jok non negative integers mong solba yap m aro n de negative number ang ongjawa. Sub number 1 sub number 2 de terminating decimal expression wa ni given ini denominator de 2 to the power m into 5 to the power n formo onga. Tode sub number 3 aro sub number 4 de non terminating decimal expression ongya yade non-terminating non-repeating decimal expression ongya yade ya ini kosako bar dunga 43.123456789 bar. Sub number 4 you know de 27.142857 yaban kosako bar dunga ya bar dunga hakete one non-terminating repeating decimal mana ya number ang repeat ung thenga tontong palgizan ya number ang repeat ung ya inu ba ya number ang repeat ung thenga ya then non-terminating non-terminating repeating decimal expression yede mamo saloba 2 to the power m into 5 to the power n formo iba jawa ini denominator rang de ino kanya in sub number 3 and sub number 4 the integers in the denominator have prime factors other than 2 and 5. You know the denominator prime factor ang 2 aro 5 nagre kapan number ang tongchapa. Mana ya number ang de non-terminating decimal expression wani gaman. You know the mama soloba 2 into 5 by 2 to the power m into 5 to the power n ni form ibajwa inagre kapan number ang tongchap gen. Even say no siya in sub number 3 and 4 the integers in the denominator have prime factors other than 2 and 5.